Bill and Nora. And I'm glad to be here this morning. Sungguh senang kita bisa bersama di sini pagi hari ini. And today's topic will be called Seeking Wisdom. Topik hari ini adalah mencari hikmat. But first I want to welcome everyone to ICC family. Pertama, saya mau menyambut semuanya ke dalam keluarga ICC. And I think 2 weeks ago, we celebrated the 12th year anniversary. And at the same time, we celebrate the Chinese New Year. 12 tahun. 2 minggu yang lalu, kita merayakan hari ulang tahun ICC yang ke-12 dan juga sekalian merayakan hari raya Imlek. I made a mistake in my scheduling. Saya membuat kesalahan di dalam jadwal saya. It's such an important and joyous occasion. Begitu perayaan yang meriah. And my wife and I scheduled me to go to South America. Tetapi istri saya sudah membuat rencana bagi saya untuk pergi. No, I don't want to. Oke. Istri saya dan saya sudah membuat rencana bersama-sama. Pada waktu itu saya harus ke Amerika But Selatan. with technology, I guess today I can still follow what's going on. Tapi dengan teknologi saya bisa mengikuti apa yang telah terjadi. I was in Chile, Santiago, Saya ada di Chile, Santiago, and this is what I see. dan ini yang saya lihat. What a joyous, and everybody looks so beautiful and happy. Begitu meriah, semuanya terlihat cantik dan juga begitu sukacita. Okay, and then, all right, well, the actual picture looks a lot nicer than this one. But anyway, the children look so energetic and then so good. Dan anak-anak begitu mempunyai semangat yang tinggi. And look at their dancing. Begitu tarian yang meriah. And then there's this one here. Who is that guy in that blue? Dan juga ada satu acara. Siapa itu yang berbaju biru? I think it's Adriel, is it? Saya rasa Adriel, kan? By the way, Adriel just celebrated his 12-year-old birthday. 12 years. Dan Adriel juga baru saja merayakan Let's give a hand for Adriel. hari ulang tahun yang ke-12. Happy birthday, Adriel. Selamat ulang tahun Adriel. And is that Raymond there? Raymond. Siapa itu yang satu lagi? Apakah Raymond? And then these are all the crews. Dan ini adalah tim yang bekerja sama dalam And pertunjukan drama. I had to say, I was really surprised when I saw the pictures. Saya ngaku saya terkejut melihat gambar ini. And I also received Kyung-hee from many individuals. Dan juga saya melihat mendapatkan ucapan selamat dari beberapa orang. And these pictures kind of sum it up. Dan gambar ini, foto ini juga merangkum semua acara yang terjadi. And so in return, I guess for all the well wishes, this is actually the hardest part of today is the following, which is my wife and I are going to sing. Dan sebagai ucapan terima kasih, semua selamat-selamatnya, istri saya dan saya mau menyumbang satu lagu. And I came up here, I'm not sweating, but when I think about singing, I started to sweat. Pada waktu saya datang, tangan saya tidak berkeringat, tapi pada waktu saya ingat saya harus menyanyi, saya mulai berkeringat. And then my heart starts. Dan hati saya deg-degan. All right, but anyway, I will try my best. All right. Tapi saya mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. So that's this is to welcome everyone to ICC family, and the name of the song is "Welcome to the Family." Ini adalah untuk menyambut semua keluarga besar ICC dan Okay. juga judul dari lagunya adalah Selamat Datang di Dalam Okay. Keluarga. Are you ready? Happy Valentine's Day. Go sound hello. You gonna sit or you gonna? See, I'm so
nervous. My voice hurt. But it's okay. Relax. Just relax. Yeah, just relax. Singing is not our thing. Maybe I need to ask a blessing from Pak Susanto. Pak Susanto minta didoain dulu. Serius. Mungkin nggak terus diberkati dulu. Diberkati dulu. Tuhan, kami rindu ibadah ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di saat kami menyembah Engkau, di saat kami memuji Engkau, di saat kami mau mendengar firman-Mu, hati kami mau tertuju kepadamu supaya kami diberkati. Juga melalui nyanyian yang akan dinyanyikan Wisyong bersama si Mimi, biarlah kami diberkati dan kami juga membawa hormat kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberikan hati yang tenang pada si Mimi dan Wisyong untuk boleh mempersembahkan pujian untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami boleh datang di rumah-Mu dan memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Haleluya. Amin. Welcome to the family. Be glad that you have come to as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. May we learn to love each other well than with today. May the spirits of love be on our lips. I know this is gonna happen. All right, let's try again. That doesn't count. You're doing good. What? You're doing Yeah, good. good. Yeah, keep going. Okay. Try again. All right, we'll try again. Yang ada kita kan. What's that? All right. We I think as a family, and this is really true. I mean, look at our great family here, and so I think I just want to really, with my sincere heart, to welcome to the everyone to the ICC family. So. Try that again. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. May we learn to love each other more in this new day. May the words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit guide our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would
there must be a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more in this new day. May the words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit in our heart and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be true. But God would have us be a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Thank you for putting up with our singing. And, Terima kasih sudah bisa. you know what we do as a family, Apa yang kita lakukan sebagai satu keluarga? learning and growing together, Kita belajar dan bertumbuh bersama, and that is exactly what we are going to do today. dan itu yang kita mau lakukan hari ini. And seeking wisdom, we're going to learn something about seeking wisdom. Kita mau belajar mengenai mencari hikmat. So first, what is wisdom? Apa itu hikmat? In Wikipedia, this is what it says: possessing the quality of having experience, knowledge, and good judgment, and the quality of being wise. Kalau dari sumber Wikipedia dikatakan memiliki kualitas untuk mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan cara berpikir yang baik, dan juga mempunyai kualitas mempunyai hikmat. According to ChristianBibleReference.org, and being wise is having the ability to judge correctly and to follow the best course of action and based on knowledge and understanding. Dan menurut Christian Bible Reference, arti kata hikmat adalah kemampuan untuk menilai secara benar dan mengikuti tindakan yang benar, tindakan yang terbaik berdasarkan pengetahuan dan pengertian. So why wisdom? Jadi mengapa itu? Mengapa hikmat? In Proverbs 3:13-15, it says that, how blessed is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding, for its profit is better than the profit of silver, and its gain than the gold. She is more precious than jewels, and nothing you desire compares to her. Di Amsal 3 ayat 13-15, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Supaya pada bisa lihat ini ya, layar. Would you rather me speak just, can you hear me in the back? Or just like this? I think it's probably just speak. All right. But then you ask the questions, but how? Tapi kita bertanya, bagaimana? That sounds great. Kelihatan baik, More precious than gold,
lebih bernilai daripada emas, more valuable than your jewels, lebih berharga daripada permata, and you should say, yeah, I want it. ya tentu saja saya mau. But how? Tapi bagaimana? According to a famous poet and Marcel Proust, he's French, and he said that we are not provided with wisdom, we must discover it for ourselves. Menurut satu poet dari Prancis. dari Prancis ya, Marcel Proust, dia berkatakan kita tidak diberikan hikmat, tetapi kita harus menemukannya After a journey through the wilderness, melalui perjalanan yang panjang, which no one else can take for us, di mana tidak ada seorang pun yang dapat mengambil daripada kita, an effort which no one can spare us. dan usaha di mana tidak ada orang lain bisa In memberi other kita. words, no one can seek it for you. Dengan kata lain, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan itu untuk kita. You must find it yourself. Kita harus mendapatkannya itu sendiri. So where to begin? Bagaimana kita mulai? Di mana kita mulai? Well, how about in Proverbs 1:7? Bagaimana kita melihat Amsal 1 ayat 7? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Fools despise wisdom and instruction. Orang bebal menolak hikmat dan pengajaran. Socrates said, when you want wisdom and insight as badly as you want to breathe, it is then you shall have it. Socrates mengatakan kalau kita mau mendapat hikmat, menginginkan hikmat dan pengertian seperti kita itu perlu bernapas, maka kita akan mendapatkannya. Well, in James 1 verse 5, if any one of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault. Dan di Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, kalau di antara kamu kekurangan hikmat, kamu harus meminta dari Tuhan yang akan memberikan secara sukacita yang tidak mendapatkan kesalahan di dalam diri kita. And the key here, it says, and it will be given to you. Dan itu akan diberikan kepadamu. Wisdom is a journey. Hikmat itu adalah satu perjalanan. Let's look at the process. Mari kita melihat prosesnya. Well, first we must be inquisitive. I don't know. It's all right. Inquisitive. So anyone in the audience want to help? Inquisitive. What's Indonesian for inquisitive? Selalu pengen tahu ya. Oke. Without it, I mean, there is no starting point. Jadi tanpa hal itu tidak ada titik mula-mula di mana kita bisa memulai. So we must be willing to gather informations and the data. Jadi kita harus mau untuk mencari informasi atau data. And then we must seek to become knowledgeable. Dan kita harus juga mempunyai pengetahuan. That means that we must be willing to learn Berarti kita harus mau untuk belajar. and study. Belajar terus. So you think that when you finish school, then your studying stop. Kita pikir kalau kita sudah selesai sekolah, apakah belajar kita berhenti? It should actually, the real study begins. Seharusnya sebenarnya itu pelajaran baru saja dimulai. Then you must seek to be experienced. Dan kita juga harus mempunyai pengalaman. Practice Kita harus terus berlatih and honing the skill. dan terus menempa kemampuan kita. Let me use an illustration here, just a simple one. This is something that just come to mind. Coba kita ambil satu ilustrasi yang And I know sederhana. Ibu Mimi she's very good at cooking. And not cooking, but not only cooking, but making the nastar. It's my favorite. Kita tahu Cimimi bukan saja pandai memasak, tapi juga bisa pandai membuat kue nastar. And when I went to like Java or Batavia, I always bought the Nah, saya nastar. pergi ke Java atau Batavia selalu membeli kue nastar itu. And so, all right. So you start. Well, let's say some of you want to make nastar. All right. Contohnya kita mau buat kue nastar. And today you can start finding the information on Google. And you probably type in how to make nastars. It probably shows up.
Sekarang dengan internet kita bisa cari di Google bagaimana membuat nastar, mungkin kita dapat So first resepnya. step, you gather the information, Jadi langkah pertama kita mencari and then you informasi. learn, you study what all the different steps, Terus kita mulai pelajari apa langkah-langkahnya and then you start making the nastar. dan kita mencoba membuat kue nastar. What do you think the outcome would be? Apa hasilnya? I don't think it's going to be as good as the one that Ibu Mimi made, Saya pikir tidak akan sebaik apa yang because that Mimi buat. skill it has been honed in for many years. Karena kemampuan itu telah diasah di tempat sedemikian waktu yang lama, beberapa tahun. And that's with wisdom as well. Itu yang terjadi dengan hikmat. And you need practice, and you need honing the skill. Kita perlu berlatih terus menempa, mengasah. And then on the next phase, then you begin to be insightful. Dan langkah selanjutnya kita mempunyai wawasan yang luas. And then at that point, perhaps then you start sharing. Dan kita bisa mulai membagi. And Pak Hayat, and usually when I have any questions, and I will call Pak Hayat, and because he got lots of experience and he got lots of wisdom, and then he would share it. Contohnya Pak Hayat, kalau saya ada pertanyaan masalah, saya akan datang ke Pak Hayat karena dia mempunyai begitu banyak pengalaman dan hikmat dan dia mau membagikannya ke saya. But how do we get to be to have the first step, the powerful first step? Tapi bagaimana kita mau memulai langkah pertama dengan penuh usaha kita? We must begin with the right mindset. Pertama, punya pikiran yang tepat, yang benar. Mindset is actually very critical. Cara berpikir kita itu sangat penting. In fact, how you think could critically impact your health. Kenyataannya, bagaimana kita berpikir itu mempengaruhi kesehatan kita. I always thought that this is the case, but I don't have a concrete proof for it until Ian showed me this example. Saya selalu berpikir begini, tetapi saya tidak ada bukti sampai anak saya Ian mempunyai satu contoh yang konkret. This is a School of Medicine of Public Health of the University of Wisconsin. Ini diambil dari sekolah obat ya, dan School of Medicine and Public Health di University Wisconsin. It is not ancient and it's very recent. It's 2012. Dan info ini bukan yang lama, tapi cukup baru dari tahun 2012. What they did is that they did a study on 30,000 people. Mereka mempelajari 30.000 orang. And they sent out questionnaires to these people, and then based on the result of the answers, and correlate with the public death records. Jadi mereka mengirim survei, mengambil data, dan mereka cocokkan dengan data-data di data kematian yang ada tersedia di kalangan umum. And this study took 8 years. Dan ini dilakukan 8 tahun And I lamanya. guess it was published in 2012. Dan kemudian dipublikasi tahun And this is 2012. very interesting. The first question they asked is that, how much stress do you experience in your life? Dan ini menarik. Pertanyaan pertama yang mereka tanyakan, seberapa banyak stres atau tekanan hidup yang kamu alami? And so they will ask the question, is a lot of stress, medium stress, and different level of stress. Jadi ada skalanya ya, ada yang banyak stres, tengah-tengah, atau sedikit stresnya. And then interestingly, they also ask a follow-up question. Kemudian pertanyaan berikutnya, And they say, the question is, do you think that stress is harmful to your life or it can be helpful? kemudian mereka bertanya, pertanyaan berikutnya, apakah kamu pikir stres itu berbahaya atau berguna bagi hidup kamu? They found that 43% of the people with high stress are more likely to die. Mereka menemukan 43% orang yang stresnya tinggi lebih cenderung bisa cepat mati. But interestingly, none of the people who are in that category are the one who answers that stress is harmful. Tapi yang menarik bagi kategori yang 43% ini,
pada waktu mereka menjawab pertanyaan yang kedua, mereka pikir stres itu tidak berbahaya. And so the fact that they don't think that stress is harmful and it becoming not harmful to those people. Jadi bukan karena mereka berpikir tidak berbahaya, kenyataannya menjadi tidak berbahaya. And in fact, the death rate of those who are experiencing high stress that believe that stress is not harmful, their death rate is not even higher than those with a very little stress. Mereka, saya kategori 43 nanti. Bagi mereka yang berpikir stres itu tidak berbahaya, ternyata persentasinya itu lebih Lebih tinggi daripada orang yang memikir bahwa stres itu bagi mereka yang memikir bahwa stres itu tidak bahaya, persentasi kematiannya itu tidak lebih tinggi daripada orang-orang yang memikir yang tidak mengalami banyak stres. Masuk akal nggak? Tidak ada stres. Oleh sebab itu, makanya saya tidak ngomong dalam bahasa Indonesia. Okay. But anyway, during that time of the 8-year study, they basically calculated that approximately many number of people died because they believe they died of heart-related problems because they believe that stress is harmful. Dari research yang 8 tahun itu, mereka menemukan atau memprediksi bahwa akan 182.000 kematian yang akan terjadi kepada orang-orang yang berpikir bahwa stres itu berbahaya. You probably say, that doesn't make a lot of sense. Mungkin kita pikir itu tidak masuk akal. But this is what the Harvard University Department of Psychology, what they found. What happened when people are under stress. Tapi ini yang mereka temukan kepada orang-orang yang mengalami tekanan. That red circle is your blood vessel. Lingkaran merah itu adalah saluran darah kita. This is what happened when you're under stress. Dan ini yang terjadi kalau kita lagi stres. So think what will happen. You will have less blood flow, and that will potentially cause heart attack. Alright? Jadi darah yang mengalir menjadi lebih sedikit dan bisa mengakibatkan serangan jantung. But then they teach the people, a group of people, saying that teach them that stress can be a good thing. It can be a good motivation. It can get your heart to get ready, so that you are going to be doing a lot of hard work and so forth. And then you think positively, and you basically think that it is actually a good thing. And I'm actually going to get some more things done, or I'm basically looking forward to it, and so forth here. This is what happened to their blood vessel. Tapi mereka juga yang mengajarkan bahwa sebenarnya stres itu berguna karena itu membuat jantung kita bekerja lebih aktif, semakin semangat kita, jadi bisa menyelesaikan lebih banyak hal, dan itu yang akan terjadi pada saluran darah kita. So your mindset, what you think, is actually impacting on how your body is going to react. Jadi cara kita berpikir itu mempunyai pengaruh kepada tubuh kita. A very common mindset is, I can't. Cara berpikir yang sering kita berkata, saya tidak bisa. It's a very common word, and I can't do it. Saya tidak bisa lakukan itu. So on this trip, and in fact I believe this, and then on this trip, because I don't think that I myself is talented in language. Saya berpikir saya tidak mempunyai talenta di dalam hal bahasa. And it is true, I'm not very talented in language. Dan benar, saya tidak ada talenta di And I dalam have to bahasa. work very hard at it. Saya harus berusaha keras. So on this trip to Brazil, I'm doing a little bit of it. I was in Brazil, and I was doing a little bit of experimentation. Jadi pada waktu saya perjalanan ke Brasil, saya adakan satu eksperimentasi. I was there for about 8 days. Saya di sana
8 hari. As you know that Brazil people speak Portuguese. Seperti yang kalian tahu, orang-orang Brasil berbicara Portugis. So I did a little bit of a Portuguese language experiment. Jadi saya lakukan satu percobaan bahasa Portugis. This is the view of Brazil looking out on one of the nights that I stay in the hotel. Many, I guess about 7 or 8 nights there. But different hotels. Ini adalah satu pemandangan dari jendela hotel di mana saya tinggal. And I have a local contact, and his name is Paulo, and this is his family. Saya ada orang lokal di mana saya kenal, namanya Paulo. And he has one son and 2 daughters, and one of the daughters not in the picture. Dia ada 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Salah satu anak perempuannya tidak difoto. So on the weekend, they invited me to go with them to the beach. Jadi salah satu akhir minggu dia ajak saya ke pantai. On the way there, we have to pass through mountain, and then we'll go down to the beach. And over the horizon that's where the beach is. Jadi untuk pergi ke pantai itu kita melalui gunung juga. And then so I was in the car with Paulo and Paulinho. Paulinho is like little Paulo. Jadi saya di mobil bersama Paulo dan Paulinho yang berarti Paulo kecil. And the wife and the daughter's fiance is in a different car. Dan istrinya dan anaknya dan juga tunangannya di mobil yang lain. Paulo's wife does not speak English. Istri Paulo tidak berbicara bahasa Inggris. And then Paulo was teaching me Portuguese. He said, "Why don't you say some word in Portuguese to her?" Jadi Paulo mengajarkan saya beberapa bahasa Portugis. So he teach me como podemos ficar feliz. Jadi dia mengajarkan bahasa Portugis. And trafego é uma besta. Oke, itu bahasa Portugis. So he basically teach me to be very serious and in front of him and saying that how can we be happy if the traffic was so bad? But then he's teaching me also there's a little twist, besta and bosta. Bosta is like dirty word, and besta is like bad traffic. And so he's basically saying, okay, why don't you say this to my wife? And I say, what does it mean? What does it mean? They say, well, just say it, you know. Jadi artinya bagaimana saya bisa senang kalau macet gitu ya? Oh, maksudnya traffic jam. Ya banyak traffic jam. Okay, ya. Tapi kata besta itu kalau dipeleseti bisa bahasa yang tidak baik, artinya tidak baik. Ya, bosta, besta. Yeah. So it's only like 100 kilometers, but it took us like about 3 hours to get there. Sekitar 100 kilo, tapi bisa 3 jam mencapai ke sana. And then so I say como podemos ficar feliz. Trafego ma besta. Okay. So I told it to her, and then this is her expression when she heard it. Jadi saya katakan itu kepada istri Paulo, dan ini ekspresinya. I say, vamos para a praia. Saya katakan vamos para a praia. Vamos nadar. Vamos nadar. Vamos a surfar. Vamos a surfar. Let's go to the beach and let's go to swim and let's go surfing. Mari kita ke pantai, mari kita berenang dan mari kita surfing. And then later on, I say this to her. I say, estoy muy feliz de pasar tiempo con su familia. Kemudian saya katakan ini juga percakapan ini. I'm so happy to spend time with your family. Ya artinya, oh saya senang bisa bertemu dengan keluargamu. And then before I leave, I say, espero que você tenha uma viagem segura para casa. Dan saya katakan sebelum saya tinggal, saya harap kamu mempunyai perjalanan yang aman ke rumah. And then when I start opening up my mind, all of a sudden I notice that my mind start receiving words from the surrounding. Dan pada waktu saya membuka pikiran saya mulai mendapatkan belajar bahasa-bahasa lain dari lingkungan saya. Like the word cuidado. Seperti kata widado.
like hati-hati, yeah, hati-hati. Cuidado, cuidado. I saw it on the street sign say cuidado, cuidado. Oke, jadi banyak dikatakan hati-hati. And then they start saying that enfrente, you know, going straight, and then giralde and escarga. And so I start picking up these Portuguese words. Jadi saya mulai dari tanda-tanda, saya mulai belajar kata-kata di dalam bahasa Portugis. And this one here is very helpful because it's from Google Translate. Ya, di sini saya bisa belajar juga dari Google Translate bagaimana bicara bahasa lain. So I try this. I say Indonesian to English. Jadi saya coba Indonesia ke Inggris. Ya, silakan coba Google Translate. Saya yakin Anda akan suka itu dan bisa dapat belajar banyak. Oke, jadi saya type kata itu di translate ke bahasa Inggris. And then this is what Google say. Please try Google Translate. I'm sure you will like it and be able to learn a lot. Itu terjemahannya. And then, well, that sounds pretty good. Kedengarannya benar. And so I Baik, think cukup baik. nowadays a lot of you, I know you have smartphone, all right? You have smartphone. You Yeah. can have Google Translate, then you can just put up some word, and then you can just start practicing a lot of new things. Banyak kita mempunyai smartphone. Kalau ada apps-nya Google Translate, kita bisa type bahasa yang kita tidak tahu. Kita bisa belajar banyak bahasa. Sayang, Pak Karo belum ada di sini, Pak. Saya bahasa Karo belum ada ya. Alright, another common mindset. Cara berpikir yang lain. Not basically say not educated enough. Oh, saya tidak cukup pendidikan. And a little bit of what we do at AccuCentry, we put system for baby diaper line. This is what it looks like on one of them. Di AccuCentry kita mengadakan satu sistem untuk baby diaper. And Chandra wrote a program that allowed them to monitor their, how well the machine is doing. Salah satunya Chandra menulis satu program komputer untuk melihat bagaimana mesin itu bekerja, apakah baik atau tidak. So I was traveling around the world to try to show people that you can really improve your machine production efficiency if you do it like this. Jadi saya keliling dunia untuk memperlihatkan sistemnya bisa mengalami kemajuan kalau grafiknya seperti ini. The most common feedback that I got is that our operators are not highly educated. Tapi tanggapan yang paling sering saya dapatkan dikatakan, oh, orang-orang kami tidak berpendidikan yang cukup. The graphs look complicated. Grafiknya terlihat rumit. So I tell them, say, you can't do it, really? Jadi saya katakan, kamu tidak bisa lakukan itu, benar? So I argue with them, education or not, how high the education, I say people are inherently intelligent. Jadi saya argumentasi saya, orang itu secara alami itu sebenarnya mempunyai kepandaian yang tinggi. That intelligence is given by God to you. Dan kepandaian itu diberikan oleh Tuhan padamu. It has nothing to do how much school you go to. Tidak peduli apakah kamu ke sekolah atau tidak. So all across the world I saw the same thing. People, educated or not educated, people are inherently intelligent. Jadi saya melihat di banyak belahan dunia, apakah orang itu sekolah atau tidak, tapi mereka mempunyai kepandaian yang tinggi. Graphs can be made straightforward and intuitive. Grafik bisa dibikin garis secara jelas atau mempunyai intuisi atau gampang dicerna. Yeah, gampang dicerna. So I use this illustration. I say, all right, this is humming. This is good. Jadi saya mempunyai ilustrasi ini. Oh, kalau kita humming seperti ini grafiknya. And so it's humming. So it's really very little fluctuation. And on the right side, it's crying. Humming itu bersenandung ya. Kalau kita menangis, grafiknya terlihat seperti itu. Okay. Then if you crying, so humming is good. This is not good. Jadi kalau yang kecil-kecil itu humming bagus, yang menangis itu besar tidak bagus. If it is in the center, it's on target, it's good. Kalau targetnya pas di tengah itu bagus. And then if it's off target, it's not good. Tapi kalau meleset, melenceng, It's tidak off the center, so tidak it's not baik. good. Ya, tidak di tengah, tidak baik. So one is good, the other one is not good. Ya, satu baik, satu tidak baik. Now you don't have to know all the details about what we are doing.
you can tell which one is good, which one is not good. Jadi kita tidak perlu tahu detail apa yang mesin ini lakukan, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. And the different parts of the machine, then you can basically see, oh, this part is doing good, that part is not doing so good. I need to adjust that part. Jadi dengan melihat grafiknya di mana, kita bisa, oh ini tidak baik, ini baik. Jadi kita bisa membuat So adjustment. I convinced the owner of the company or the plant managers to say that, hey, this can be done. You can train the operator, and in a very short time, they can learn this. Jadi saya bicara dengan manajernya dari perusahaan itu kan, oh ini bisa dilakukan. Kamu bisa latih pekerja kamu untuk melakukan ini. Again, mindset is very important. Jadi cara kita berpikir itu sangat penting. If you think that you cannot, then 100% guarantee you cannot. Kalau kita pikir tidak bisa, 100% garansi kita tidak bisa lakukan. But if you think you can, but at least you have a good chance of succeeding. Tapi kalau kita berpikir, oh saya bisa, paling tidak ada kesempatan kita bisa sukses. So we need to back to the first step, which is begin with the right mindset. Jadi kita balik ke langkah yang pertama, mulailah dengan cara berpikir yang So benar. what is the right mindset? Apa cara berpikir yang benar? This is actually Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat, permulaan dari pengetahuan, dan orang bebal menolak hikmat dan instruksi. God is the source of all knowledge. Tuhan adalah sumber dari segala pengetahuan. Only the fools despise wisdom. Cuma orang bebal yang menolak pengajaran Only atau the hikmat, fools despise instruction. dan mereka juga menolak pengajaran. So are we ready to embark on a journey? Jadi apakah kita siap untuk ikut dalam perjalanan ini? Be inquisitive. Cara ini ada sifat ingin Mempunyai tahu. sifat yang ingin tahu, ya. And then gather information, hungry for information, hungry for data. Jadi kita terus tidak haus akan mencari informasi. And then you begin to acquire the knowledge. Kita mulai mendapat pengetahuan. You don't have to go to, school is only a part of it. Sekolah itu hanya menjadi bagian, tapi tidak harus kita pergi ke sekolah untuk mendapat pengetahuan. But you can do learning and studying. Kita bisa belajar di banyak hal. It's amazing. We live at a time now, so much information is so readily available. Kita hidup di zaman di mana begitu banyak informasi tersedia di hadapan kita. Then we can say, we can practice and honing the skills. Kita bisa terus berlatih dan mengasah keterampilan kita. And once we start getting the insights, Dan pada waktu kita mendapat wawasan atau pengertian ini, and then we start doing the sharing, kita bisa membagikan itu ke orang lain. just like what I'm doing right now. Seperti yang saya lakukan hari ini. So on the gather information, perhaps you want to start asking the question, the big questions in life. Jadi pada waktu kita mencari informasi, kita bisa mulai dengan pertanyaan. What are the life big questions? Apa pertanyaan At besar some dalam point in your hidup? life, you're asking these questions yourself. Di dalam hidup kita pasti menanyakan hal Where ini. did I come from? Di mana saya datang? Dari mana saya datang? Is there really a God? Apakah benar ada Tuhan? How can I find true happiness? Bagaimana saya bisa mendapatkan sukacita yang sejati? And at some point, you're going to come to a conclusion that, yes, there is a God. Dan satu titik kita akan mendapatkan kesimpulan, ya ada Tuhan. God's fingerprint is everywhere. Karya Tuhan itu ada di mana-mana. His intelligence is revealed in many places. Pengetahuan Tuhan atau intelijen Tuhan itu ada kita lihat di mana-mana. You can actually feel it in your heart. Kita bisa rasakan di hati kita. And once you convinced that there is a God, then you need to ask the question: is that one day you're going to face Him? So what will God say to me when I meet Him face to face? Pada waktu kita tahu bahwa ada Tuhan, datang pertanyaan lain. Satu hari saya akan bertemu dengan Dia. We're all Dan going to apa die. yang saya katakan pada waktu saya bertemu muka dengan Dia? We're all going to die. Kita semua akan mati. It's just a matter of time. Hanya masalah waktu. And then the next step is be knowledgeable. Langkah yang berikutnya adalah mendapatkan pengetahuan.
Look at studying from a new perspective. Marilah belajar dengan perspektif yang baru. Participate in Bible study group. Ikut dalam kelompok pelajaran Alkitab. In Colossians 2:8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. Kan susah ya di Colossians 2:8. ini lagi stuck. Oke. Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8. Oke, Kolose 2 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. It is very true in our culture. Sangat sungguh benar di dalam budaya kita. We are basically constricted by tradition, Kita itu terkungkung dalam satu tradisi, philosophies that we have no idea how it came about. filsafat-filsafat dunia yang tidak tahu dari mana asalnya, And there are spiritual forces in the world dan ada other satu than Christ. peperangan rohani, atau seperti satu peperangan rohani, sumber yang dimana bukan dari Kristus. The Bible says that devils is like a lion prowling around at night and try to look for someone to devour. Ya, Alkitab mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum untuk menerkam kita. So the next step is how to gain some experience. Jadi langkah berikutnya adalah coba kita mencari pengalaman, Get involved. ikut terlibat. And we're going to have a retreat this Labor Day. Right? Is it Labor Day? Memorial Day. Memorial Day, yeah. Kita akan ada retreat Memorial Day. Yeah, get involved in the planning and get involved in the what programs that we're going to have. Mari kita ikut terlibat dalam menyusun rencana, program-program apa yang akan dilakukan, Participate. partisipasi. And then I think I'm very happy. I've been at the youth group for the last, I guess, 6 months already. And so when I sit over there, I look at many new faces who were participating in the worship, and my heart rejoiced. Saya dalam 6 bulan terakhir lebih aktif di kelompok youth. Jadi pada waktu saya ikut ibadah di sini, saya melihat wajah-wajah baru yang ikut melayani dalam pujian. Sungguh sukacita hati saya. Open your house, Bukalah rumah kalian, smaller group, large group, whatever. I mean, and then basically gain the experience of what's like to live a family life of spiritual growth. apakah itu dalam kelompok kecil, kelompok besar, tidak masalah. Bukalah rumah kita supaya kita juga bisa bertumbuh bersama dengan kelompok-kelompok ini And then start sharing. dan mulai membagikan. 2 Timothy 1:7 says that for God has not given us the spirit of timidity, but of power and love and discipline. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan Tuhan tidak memberi kita roh yang roh ketakutan, tetapi kuasa, kasih, dan disiplin. What are we sharing? Apa yang kita bagikan? Because in John 3:16 says that for God so loved the world Karena that He Yohanes gave 3, His one and only Son, that whosoever believe in Him will not perish, but will have eternal life. apa yang kita bagikan? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. In closing, I want to share you with this. Dan sebagai penutup saya mau membagikan ini. It is a privilege to be able to call our God Abba Father. Sungguh satu hak istimewa bisa memanggil Tuhan kita Bapa. How? Bagaimana? Because Christ had redeemed us. Karena Kristus telah menebus kita. Because
Christ had repaired the broken bridge between us and God. Karena Kristus yang telah memperbaiki jembatan yang telah terpecah yang membatasi kita dengan Allah. So that in John 1:12 it says that yet to all who did receive him, meaning Christ, to those who believe in his name, meaning Christ, he gave the right to become children of God. Di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan pada semua yang menerima dia, yaitu Kristus, dan pada semua yang percaya kepada namanya, yaitu nama Kristus, dia diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Let us stand. Mari kita berdiri, Let us read Romans 8:15 together. mari kita bacakan bersama Roma 8 ayat 15. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Let's pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, how great of a privilege it is that we can call you Father. sungguh satu hak istimewa Tuhan kami bisa memanggil Engkau Bapa. You create the universe. Kau yang menciptakan alam semesta. When you look at the stars, there are countless number of them. Pada waktu kami melihat bintang yang begitu banyak jumlahnya, You clothe your glory, Engkau memperlihatkan kemuliaan-Mu, and you show us how great thou art. dan melalui itu kami bisa melihat karya-Mu yang besar. If we are honest, Father, Kalau kami jujur Tuhan, we all, every one of us, setiap dari kami realize that we need you, Father. sadar bahwa kami membutuhkan Engkau. When we try to face the different stress of life and so forth, we cannot do it without you. Begitu banyak tekanan dalam hidup dan kami tidak bisa melakukannya tanpa Engkau. It's just like we cannot live without the air that you have provided us. Sama seperti kami tidak bisa hidup dengan udara yang Engkau sediakan bagi It kami. is the same way that we will not find true happiness without you. Demikian juga kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati tanpa Engkau. Life is stressful indeed without you. Sungguh hidup itu banyak tekanan tanpa Engkau. So we ask that you come into our hearts. Jadi kami mau meminta, datanglah ke dalam hati kami. We ask that you provide the strength that we need Berikanlah kami kekuatan to go through life with vibrancy. untuk menjalani hidup dengan penuh semangat. Thank you, Father, for this time that we have together. Terima kasih Tuhan untuk waktu bersama ini. We thank you in the name of our Lord Jesus Christ. We pray. Amen. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Please be seated. Silakan duduk. And later on, during the offering, we're gonna hear the song from Steve Green, and people need the Lord. Oke, nanti